Good evening. Welcome to the evening news with the Sentinel. I'm Oinitam. First up, the headlines at this hour. Mangaldoy Member of Parliament, Tejpur MLA test positive for COVID. Assam's tally crosses 1.15 lakh. Rock garden at a feet of 13,400 in Arunachal Pradesh. China opposes India's ban on 118 Chinese apps. And now the news in detail. Senior Assam Gana Parishad or AGP leader Brindaban Goswami and Mangaldoy Lok Sabha Member of Parliament Dilip Kumar Saikia have become the latest top-level politicians to test positive for COVID-19. They both tested positive earlier in the day. Today, Brindaban Goswami's wife, that's the picture of Mr. Goswami, the MLA. Mr. Goswami's wife, Labanya, had also tested positive for the virus. As per reports, both husband and wife will be taken to Guwahati for their treatment, and they will be taken to Guwahati Medical College. As per reports, Assam's Health Minister Himanta Biswa Sharma has made the necessary arrangements for their treatment in Guwahati. So for now, they are quarantined at their residence. Meanwhile, of course, former Assam Chief Minister Tarun Gogoi is also admitted at the Guwahati Medical College and Hospital, and his condition is now stated to be stable. He was earlier, his oxygen level had plummeted, which is when he was treated with the plasma therapy. But now, according to the doctors, according to the Guwahati Medical College and hospital authorities, his condition is stable and he is likely to go back home in the next 3 to 4 days. Now, another MP from Zorhat, the MP from Zorhat, Tapan Kumar Gogoi, he also is admitted at the Guwahati Medical College and Hospital after he tested positive for COVID. Now, his oxygen level has dipped and he has been treated with plasma. These are the updates as far as some of the top COVID positive patients, the political people who have tested positive for COVID in Assam goes. Now, moving on to some fun news from the state of Arunachal Pradesh. A rock garden at a height of 13,400 feet. That's right. The Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, had inaugurated the high-altitude Noora Rock Garden at 13,400 feet. This project, in fact, was conceived and developed by Major W. Himanta Singh. He is of the ordnance team of the Indian Army. In fact, taking to Twitter, Chief Minister Pema Khandu congratulated and complimented the Indian Army for always taking the lead in innovation and motivation in forward high areas. In fact, of course, it remains to be seen how interesting this particular garden would be at that height. Of course, we have the highest motorable road in Leh at 17,000 plus feet. Many people have been there and it's wonderful, but to have something like this closer to home is, of course, fun and interesting. Now, staying on with news from Arunachal Pradesh, while the entire country and Arunachal Pradesh too are fighting COVID, there are some people in the state who are busy partying around. And what happens is at least 13 of them test positive for COVID. Now, according to reports, there was a DJ night event held at Cozy Bar in West Siang headquarters of Alo. And after, in fact,
Sources in Alo informed that unauthorized DJ nights had been going on throughout the month without being noticed by the district administration. It is said that last Saturday, there was another DJ night and a musical night in the vicinity of this particular place called the Cozy Bar. In this particular case of Cozy Bar, the owner of the bar reportedly developed COVID-19 symptoms and then he tested positive, after which 13 people who had attended that particular DJ night tested positive for COVID. And interestingly enough, amid so much of crisis going on, the health emergency is still there. Numbers of COVID positive cases rising in every particular state. Arunachal Pradesh is no exception. These bunch of people, they did not just enjoy a DJ night, they went out partying and they went out for a picnic as well, only later on to test positive. So as many as 19 of them have tested positive, and the district administration has drawn a lot of flack for the development in Alo area of Arunachal Pradesh, West Siang to be more precise. Now, in fact, China's Commerce Ministry said on Thursday, in fact, it has strongly opposed India banning Chinese mobile apps. Indian actions violate the legal interests of Chinese investors and services provided, and China asks India to correct its mistakes, Commerce Ministry spokesperson Gao Feng told a press briefing. Beijing on Thursday cited Nobel laureate Rabindranath Tagore and yoga's popularity in China to criticize India banning 118 Chinese apps, and subtly warned New Delhi not to join the US's Clean Network program, Washington's initiative for an internet without security threats. The Chinese Foreign Ministry said, unlike the reason behind India's decision to ban the 118 apps, the popularity of Tagore's poems or the wide approval of yoga among Chinese citizens did not mean that China looks at these as infiltration or threat. Earlier yesterday, India had banned 118 mostly Chinese mobile apps, including Tencent Holding Limited's popular video game PUBG, citing data security concerns. The list of 118 Chinese apps also includes applications from Baidu and Xiaomi's Share Save. The ban was announced a day after a senior Indian official said troops were deployed on 4 strategic hilltops after what Delhi called an attempted Chinese incursion along the disputed Himalayan border. Now tension has been simmering in eastern Ladakh. One more time, China trying to intrude into Indian territory. A fully loaded oil tanker has caught fire off the east coast of Sri Lanka, which has dispatched an aircraft and 2 Navy ships to help in the rescue, a Sri Lankan Navy spokesperson said today. The New Diamond, a very large crude carrier chartered by the Indian Oil Corporation, was heading to the port of Paradip in India, where the state-run firm operates a 300,000 barrel per day refinery. A fully loaded oil tanker caught fire off East Coast. That's the Indian Coast Guard's tweet about, and the picture there that they have put out, the very large, in fact, it's called the VLCC, very large crude carrier, which caught fire, and now the Indian Coast Guard extending help. The ship had sailed from the port of Mina Al Ahmadi in Kuwait, carrying Kuwait export crude. Refinitiv Icon ship tracking data showed the ship had sailed from the port of Mina Al Ahmadi in Kuwait, carrying the Kuwait export crude there, and now the Coast Guard trying to send out help to salvage the people stuck there. Now, this is about the PMKs fund. A lot of questions being raised, particularly by the Congress party, about the fund. Now, Prime Minister Narendra Modi had donated 2.25 lakh from his own pocket as the initial corpus to the PMKs fund. That is what one of the senior officials from the Prime Minister's office has said. In fact, the PMKs fund stands short for Prime Minister's Citizenship Assistance and Relief in Emergency Situations Funds. That's the PMKs.
The money collected under PMKs is deployed in the fight against coronavirus pandemic. And in fact, according to the officials from the Prime Minister's office, the Prime Minister had himself lent 2.25 crore from his own pocket. In fact, the official further said that the Prime Minister has a long legacy of contributing to public causes ranging from girl child education to work on cleaning the Ganga to welfare of the underprivileged. These donations have now exceeded 103 crore rupees. That is what the Prime Minister's office official had said. The Congress and other parties have questioned the legal validity of PMK's fund and questioned the need for it, pointing to the similar Prime Minister's National Relief Fund. Now, viewers, I would request you to take a very close look at this particular plant. Take a look and I'll tell you what's the story behind this particular plant, why I'm requesting you to take a close look. Now, this particular plant, it barely has 3 to 4 leaves. And I'm sure many of you might actually recognize this plant. Now, what is amazing is that this particular plant, which is in fact, which is the rare variegated Rhaphidophora tetrasperma, that is what the plant is called. It is also known as Philodendron minima. The yellow variegation, it has yellow variegation on each of its 4 leaves. It always has just 4 leaves, and this is the color of the plant. Surprisingly, this particular plant sold for over 4 lakh rupees in New Zealand, and now social media is actually going berserk about this particular plant. In fact, this is the plant, and according to Lead Bible, its unique coloring sparked a bidding war on New Zealand's biggest trading site, Trade Me. The winner of the bidding war walked away with the rare plant, paying New Zealand dollar 8,150, which translates into over 4 lakh rupees in Indian rupee terms. So interesting that somebody could shell out so much of money just to get this particular plant. Of course, interesting looking plant there, no doubt about that. Now, moving back to the state of Assam and news from Assam. Auto rickshaw drivers, we have been highlighting a lot of stories about the kind of stress that most people across the sectors are facing due to the COVID lockdown, and of course due to the entire health emergency and the situation that has developed post-COVID, and the numbers are still rising. Economy taking a huge hit, labor, employment, all under a lot of stress. Now, the auto rickshaw drivers of Guwahati told media people today that they would not go in for COVID tests. Watch this video to find out why did they say so. আমি অটোৱালাই 50 টকা ভাড়া এটাৰ কাৰণে আমি 3 ঘণ্টা ৰখো। আমি কৰোনা টেষ্টত কেনেকৈ আমি টেষ্টিং টকা দিম? আমিতো নিদিম, আমি লাগিলে এনেই মৰিম। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ কমেও 10,000 অটো ৰিক্সা চলাচল কৰি আছে। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এই অটো ৰিক্সাখিনি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য পোৱা নাই। কোনো ধৰণৰ এটা টকাও আমি হাজাৰবাৰ পেপাৰ যোগে অনুৰোধ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, পৰিবহণ মন্ত্ৰী আৰু বিত্তীয় মন্ত্ৰীক। মই নিজেই পেপাৰত বাতৰি কাকত যোগে মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে আমাক মিনিমাম কিবা এটা হ'লেও সাহায্য প্ৰদান কৰক। বাতৰি কাকতত গোটেইখিনি উঠিছে, আপোনালোকে গম পায়, আৰু হয়তো চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষও সেইবিলাক গম পায়, আৰু এইবিলাক আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে, কোনদিনা দিছোঁ, কিমান তাৰিখে দিছোঁ। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি, লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমাৰ অটো ৰিক্সা সমাজখনে চৰকাৰৰ পৰা 5 পইচা এটাৰো সহায় পোৱা নাই। আৰু যদি তেওঁলোকে সহায় কৰা বুলি কোনোবা অফিচে জনায় যে চৰকাৰৰ ঘৰত কিবা জনাইছে বা তেওঁলোকে যদি প্ৰমাণ দিব পাৰে, দিয়ক। আমাৰ অটো ৰিক্সা সমাজখনক কি দিছে তেওঁলোকে, এইখন চৰকাৰে? এতিয়া চাওক, আমাৰ অটো ৰিক্সা সমাজখনত এনেকুৱা গৰীব ল'ৰা আছে, সেই সময়ত যদি 500 টকাও দিলে হয় আমাৰ বহুতো সুবিধা হ'ল হয়। বেমাৰীক শুশ্ৰূষা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ টকা নাই চৰকাৰৰ ঘৰত, গতিকে এতিয়া কৰোণা টেষ্ট কৰিব লগা হ'লেও পইচা ভৰিব লাগিব।
এতিয়া আমি অটোৱালাই 50 টকা ভাড়া এটাৰ কাৰণে আমি 3 ঘণ্টা ৰখোঁ আমি কৰোণা টেষ্টত কেনেকৈ আমি টেষ্টিঙত টকা দিম আমিতো নিদিম আমি লাগিলে এনেই মৰিম আমি কৰোণা টেষ্টত নাযাম এতিয়া মই আগতে কৰিছোঁ এতিয়া যদি আকৌ নতুনকৈ কৰিব লগা হয় মই নকৰোঁ মই সভাপতিয়ে নকৰোঁ মুখত এটা কয় কামত এটা কৰে এহেঁতে কৈ থাকে যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ গৰীবৰ চৰকাৰ গৰীব মানুহখিনিৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি এই দিছপুৰ দখল কৰিছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখক তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মনত ৰাখক প্ৰত্যেকটা মই আমাৰ অটো ৰিক্সাৰ পৰা ফালৰি কাটিব খোজা নাই কিন্তু আংশিকভাৱে আপোনালোকক মনত পেলাই দিছোঁ এই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদ যিবিলাকত কৰিছিল মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ যিহেতু অটো ৰিক্সা মালিক সন্থাৰ অফিচত মই বহি আছোঁ সেইবিলাক মই নকওঁ বিভিন্ন প্ৰকল্পকে কওক কিবাই কওক নাগৰিকত্বই কওক যিকোনোৱে নহওক কোনটো প্ৰতিশ্ৰুতি মুখেদি কওঁতো উল্টা কৰা নাই এতিয়া নিৰ্বাচনৰ টাইম আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে অবিবাহিত আমাৰ ছোৱালীবিলাকক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বনাব বিধৱাৰ ক্ষেত্ৰত দিব আচ্ছা দিয়কচোন আগতে আচ্ছা সেইটো বাৰু দিলে আমাৰ অটো ৰিক্সাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিয় মেনশ্যন নকৰিলে যে অটো ৰিক্সা সমাজখনৰ কাৰণেও আমি এনেকুৱা সুবিধা প্ৰদান কৰিম অটো ৰিক্সা সমাজখনে আজিলৈ আমি কোনো চৰকাৰৰ বিপক্ষে আজিলৈ প্ৰতিবাদ কৰা নাই আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে মাত্ৰ কা বিৰোধী আন্দোলন এটা কৰিছিলোঁ আমি সচলত তাক বাহিৰে আমি চৰকাৰৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ এগেইনষ্টে আমি আন্দোলন কৰা নাই এতিয়া আমি বাধ্য হ'ম আৰু অটো ৰিক্সাই যিদিনা ৰাজপথত ওলাব গুৱাহাটী মহানগৰী যাম নহয় অকল গোটেই নৰ্থ ইষ্ট জাম হ'ব মই আপোনালোকক ক'লোঁ কিয় জাম হ'ব 10,000 অটো ৰিক্সা আমি চৰকাৰক জ্বলাব দিম ৰাজপথত উলিয়াই দিম 10,000 অটো ৰিক্সা ৰাজপথত আমি লগ কৰি থৈ আমি ফুটপাথৰ পৰা মাত্ৰ ফ্লেগ লৈ আমি বিভিন্ন প্ৰতিবাদ কৰিম গতিকে 10,000 অটো ৰিক্সা যেতিয়া গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ৰাস্তাত জিয়াছ ৰোড জু ৰোড চানমাৰী কওক কিবাই কওক গোটেই ৰাস্তাত যেতিয়া উলিয়াই দিম তেতিয়া চৰকাৰে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো চৰকাৰৰ কথা গতিকে সেইটোৰ বাবদ আমাৰ নেতৃত্বক দায়ী কৰিলে নহ'ব দায়ী হ'ব চৰকাৰ Lot of pain and anguish. I'm sure viewers, you too could feel the pain that these people are going through. Now, moving on to another very important news. This, in fact, is an exclusive from Sentinel Assam. Come September 19, at least 1,600 people could actually lose the hope of ever getting a job. Now, these people actually made it to the merit list and were waiting to be appointed in different levels in the various foreigners tribunals. But even after 11 months, they are just waiting. And by September 19th, this year, just a few days to go, the merit list expires. Listen in to what Kunal Bharali, one of the candidates, has to say. মই বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ 1600 প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ এজন আমাৰ পৰীক্ষাটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিছিলে 13 জুন 2019 আৰু আমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে 19 ছেপ্টেম্বৰ 2019 তাৰ পৰা আজি 12 মাহ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে আমাক চৰকাৰে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া নাই কথাটো এইটোৱে যে আমি আজি এই কাৰণে লাগিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰৰ লগত যে আমাক যেতিয়া NRC ৰিজেকশ্যন স্লিপ ইছ্যু হোৱা নাই আজিলৈকে আমি জানো হয় NRC ৰিজেকশ্যন স্লিপ যেতিয়ালৈকে ইছ্যু নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এপইণ্টমেণ্ট পোৱাটো যুক্তিযুক্ত নহয় সেইকাৰণে আমি লাগিছোঁ কিহৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈকে এখন এপ্ৰুভেল লেটাৰ বিচৰা হৈছিলে যে যেতিয়ালৈকে ৰিজেকশ্যন স্লিপ ইছ্যু নহয় তেতিয়াৰ ভিতৰত আমি এখেতসকলক 200খন বিদেশী ন্যায়াধীকৰণক আমি পেণ্ডিং কেছেছবিলাক দিব পাৰোঁ নেকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি সেইটোৰ কাৰণেও এপ্ৰুভেল দি দিলে যে যেতিয়ালৈকে ৰিজেকশ্যন শ্লিপ ইছ্যু নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এখেতসকলক পেণ্ডিং কেছেছবিলাক দিব পাৰে চাবৰ কাৰণে তো তাৰ পৰা আজি জুনৰ মাহতে এপ্ৰুভেলটো আহি গৈছিলে কিন্তু ফ্ৰম ডেট ডে আজিলৈকে একো নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু আমি চৰকাৰক বহুতবাৰ আমি তেখেতসকলক সুধিও আছোঁ বা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ বা ছেক্ৰেটেৰিয়েট গৈ আছোঁ
আমি তেখেতক বহুতবাৰ প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ যে ছাৰ কি হ'ব, আমাৰ চাকৰিটো কিবা মানে নটিফিকেশ্যন এখন দিয়ক যে হ'ব নহ'ব কি হ'ব। কিন্তু আজিলৈকে একো মানে ভাল তেখেতসকলৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ বেক উত্তৰ সেনেকুৱা একো পোৱাই নাই। খালি এটাই কথা কয় যে হ'ব হ'ব হ'ব, কিন্তু কেতিয়া হ'ব আমি সেইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ, কেতিয়া হ'ব। তেখেতসকলে ভালকৈ এটা উত্তৰটো দিয়ক যে তোমালোকৰ 6 মাহৰ পিছত হ'ব বা 1 বছৰ পিছত হ'ব, সেইটোতো নকয়। আৰু ৰিটেন নটিফিকেশ্যন দিব কৈ আছোঁ, আমি অলৰেডি বহুতবাৰ আমি লেটাৰ্ছ পঠালোঁ, আমি PM-লৈকে লেটাৰ পঠালোঁ, আমি CM-লৈকেও লেটাৰ পঠালোঁ, মেইল কৰিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে একো আমি মানে সদুত্তৰ নাপালোঁ তেখেতসকলৰ পৰা। তো আমি সেইটোৱে মানে চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰে, কাৰণ 19 ছেপ্টেম্বৰ 2020 আমাৰ ভেলিডিটিটো শেষ হৈ যাব। আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত লিখা আছিলে যে 1 বছৰলৈকেহে ভেলিডিটি থাকিব। তো আমি সেইটোকে ভয় খাইছোঁ, আমি 16 ভয় খাইছোঁ যে 1 বছৰটো গুচি যোৱাৰ পিছত আমাৰ জীৱনৰ কি হ'ব। আমাৰতো জীৱনৰ কথা আছে, আমাৰ পৰিয়ালৰ কথা আছে। আৰু ইয়াৰে আগতে মই প্ৰাইভেট চাকৰি এটা কৰি আছিলোঁ। তো প্ৰাইভেট চাকৰিটো যেতিয়া কৰি আছিলোঁ মোৰ ভাল ইনকাম চ'ৰ্চো আছিলে, মই ভালকৈ ঘৰখনো চলাই আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, আমি যেতিয়া ৰিজাল্টটো পালোঁ তাতে আমি গম পালোঁ যে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ এপইণ্টমেণ্টবিলাক ইছ্যু হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ সেইকাৰণে এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ এটা ৰুল থাকে যে 2 বা 3 মাহ আগতে ৰিজাইন কৰিব লাগে। আমি বহুতে এনেকুৱা আছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যোনে প্ৰাইভেট চাকৰি কৰি আছিলে, তেখেতসকলে চবেও ৰিজাইন কৰিলে আৰু ময়ো লগতে ৰিজাইন কৰিলোঁ। যিহেতু চাকৰিটো পামেই হ'বই, সেইকাৰণে ৰিজাইন কৰি দিলোঁ 2 মাহ আগতেই। ফ্ৰম ডেট ডে আজিলৈকে মই ঘৰত এনেকৈ বহি আছোঁ। আজিলৈকে মই ক'তো জইন কৰিব পৰা নাই। কৰোণা আহি গ'ল মাজত, তো কৰোণাৰ কাৰণেও ক'তো জইন কৰিব পৰা নাই। আজিলৈকে টিল নাও আজি মোৰ 1 বছৰ হ'বলগীয়া হৈছে, মই ঘৰতে বহি আছোঁ। তো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টবোৰ দিয়ে, কাৰণ পেণ্ডিং কেছেছবিলাকৰ কাৰণে অলৰেডি এপ্ৰুভেল আহি গৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। সেইটোৰ কাৰণে আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবোৰ খুজি আছোঁ। At a time when, according to certain reports, the unemployment rate in the state is expected to touch anywhere between 16 to 27%, maybe it's time the government or the foreigners tribunals, they should actually look into this particular issue and go ahead with the appointments, or maybe do something so that these people, end of the day, do not lose out on their jobs. Now, in some very big news that's just come in, the National Investigation Agency has accessed an email with an instruction threatening to kill Prime Minister Narendra Modi. In fact, the letter is dated August 8 and announces a direct threat to Prime Minister's life. Of course, it has sent alarm bells ringing across the security agencies, and Prime Minister Modi's security cover has been stepped up, it has been beefed up and enhanced. Of course, that is the first step that the security agencies would take, and now the NIA is looking into the whole issue. The Ministry of Home Affairs totally glued into the development. In fact, the letter is dated August 8 and it actually announces a direct threat to Prime Minister Modi's life. It is really something very serious. And the letter, the email, in fact, has instructions threatening to kill Prime Minister Modi. In fact, earlier in the day today, there were reports stating that Mr. Modi's, one of his Twitter account was hacked, and Twitter, in fact, had sent out a response to the development as well, saying that his account has been secured later on. That happened late last night, and we got the report today early morning. So this particular letter dated August 8th, threatening to kill Prime Minister Narendra Modi, National Investigation Agency, the NIA, now looking into the matter. Now moving on to our bulletin, just returning back to the bulletin now. Of course, I would like to leave you with one very interesting video where an Indian lady, she is, of course, trying to stay fit by using the static cycle, but she's just not doing that. She's just not staying fit or burning her calories. She's also using that particular cycle. Find out to do what. वंदे मातरम साथियों, देखिए एक छोटा सा जिम
जो कि घर पे ही आप अपने लगा सकते हैं। और जिम के साथ साथ ये आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। आप एक्सरसाइज कीजिए, वजन घटाइए और गेहूं पीसिए और ताजे ताजे आटे का रोटी बनाइए। और इसे कोई भी महिला आराम से चला सकती है। ऐसे महिला, पुरुष, बच्चे हर कोई चला सकते हैं, पर महिलाओं को दिक्कत होती है बाहर योगा करने जाने के लिए, जिम करने के लिए या फिर टहलने के लिए समय नहीं मिल पाता है। या आप घर पे अपने रखिए तो आप आराम से कोई भी टाइम कर सकते हैं एक्सरसाइज। इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह देखिए, लोग जिम में जाते हैं साइकिल चलाने के लिए, तो ये साइकिल के साथ साथ आपके शरीर पे कितना ध्यान देता है। इसमें वजन दिया हुआ है, आप जितना इसमें डाल रहे हैं गेहूं और कितना आप 1 घंटे में पीस रहे हैं, आप टाइम देख के अपने आप से चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए आटा कैसे निकल रहा है। रोज रोज ताजा ताजा पीसिए और खाइए। पहले की महिलाएं जाता चलाती थी, पहले हर घर घर में जाता था तो रोज ताजा पीस कर खाती थी। अब वह सिस्टम तो खत्म हो गया है, पर यह साइकिल के से आप फिर वो पुराना पद्धति वापस ला सकते हैं। इसमें सब कुछ पीस जाता है, दाल, चावल, जो भी पीसना चाहें, मसाला, हर चीज पीसता है। धन्यवाद।